Nama Om Vishnuvadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavani Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nasha Prayesha Vabhadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Okay, so we are today going to attempt an overview of the Srimad-Bhagavatam Canto 1. Okay, pues hoy vamos a hacer una revisión del Srimad-Bhagavatam Canto 1. As I'm sure you know, Bhagavatam has 12 cantos. Como estoy seguro que ustedes ya saben, el Srimad-Bhagavatam tiene 12 cantos. And the first canto serves as an introduction to the rest of the Bhagavatam. Y el primer canto sirve como una introducción para el resto del Bhagavatam. And so, in one sense, the Bhagavatam really doesn't get started until the beginning of Canto 2. En realidad, el Srimad-Bhagavatam no empieza realmente hasta el comienzo del canto número 2. The Bhagavatam is a very special book. El Bhagavatam es un libro muy especial. And it is sometimes called the Amala Purana, the spotless Purana. Y muchas veces está llamado como el Amala Purana, el Purana sin mancha. It stands out, way out in front among all the Puranas in many ways. Se mantiene separado de los otros Puranas en muchos sentidos. It is the Bhagavata Purana, the Srimad-Bhagavatam, which has commanded the attention of so much commentary. Es el Bhagavad Purana, el Srimad-Bhagavatam, y hay muchos comentarios que atienden que tenemos que darle mucha importancia. And at the same time, the Bhagavatam itself is a kind of commentary on the Vedic literature. Y en sí, el Srimad-Bhagavatam en sí mismo es como un comentario acerca de la literatura védica. It is also an assembly of many conversations. También ahí se establecen muchas conversaciones. It is multi-layered conversations, one conversation on top of another, on top of another. Son como conversaciones superpuestas una con la otra en capas, una conversación dentro de otra conversación y dentro de otra conversación. And the essential subject of the conversation is, Prabhupada said, the beautiful story
of the Supreme Personality of Godhead. Y el tema principal de todas estas conversaciones, tal como lo dijo Prabhupada, es acerca de la Suprema Personalidad de Dios. So this is a very big subject, and it is a sublime subject. Este, por supuesto, es un gran tema y es un tema sublime. And so it takes the entire first canto to prepare us for the rest of the Bhagavatam. Entonces toma todo el primer canto para prepararnos a nosotros para el resto del Srimad-Bhagavatam. To prepare us to have the right mood, so that we are actually not just reading or listening, but actually participating in the Bhagavatam. Nos prepara a nosotros para tener la modalidad apropiada, no solo para leerlo, sino para participar también del Srimad-Bhagavatam. And so the first canto is, with its 19 chapters, is leading us to the great beginning of the meeting between Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami. Entonces el primer canto tiene 19 capítulos que nos van guiando hasta el encuentro supremo entre Shukadev Goswami y Maharaj Parikshit. So it's like a grand symphony. Es como una gran sinfonía. And there's many different players in the symphony, but they're all playing the same tune. Hay muchos intérpretes dentro de una sinfonía, pero están todos tocando siempre la misma melodía. But they each have different parts to play in this great symphony. Pero cada uno tiene una parte particular que tocar de esta gran sinfonía. And this first canto is the overture. It's bringing and it's introducing all the major themes of the symphony of the Bhagavatam. Y el primer canto es como la obertura, está mostrando cuáles son todos los temas principales que luego se van a desarrollar. One can also say that the very first verse of the Bhagavatam contains within it the entire, like in a seed form, the significance of the entire Bhagavatam. Uno podría decir inclusive que el primer verso del primer canto contiene, tal como en la forma de una semilla, el significado completo del Srimad-Bhagavatam. The first verse is making a declaration of what is the subject of the Bhagavatam, which is Param Satyam, the supreme truth. Entonces el primer verso está haciendo una declaración de cuál es el tema principal del Srimad-Bhagavatam, que es Param Satyam, la verdad suprema. And it echoes two different other texts, namely the Vedanta Sutra and also the Rig Veda. Otras dos grandes escrituras que son el Vedanta Sutra y el Rig Veda. The very first line, Janmadyasya yaton vayaditaratas chartesh vabhignasvarat. The first half of the line echoes the second verse of Vedanta Sutra. Entonces la primera línea de este verso iguala también la primera línea del Vedanta Sutra. Janmadyasya yataha, that from which everything is coming, the creation, maintenance, and destruction of the cosmos. Habla de aquel del cual todo emana, la creación, la manutención y la destrucción del cosmos. Which is identifying what it is that the absolute truth, Param Satyam, is in relation to this world.
lo que está identificando qué es la verdad absoluta, Param Satyam, en relación con este mundo. Namely, it is the original cause. Principalmente es la causa original. And then the very last word of the verse is Dhimahi. Dhamna svena sada nirasta kuhakam satyam param Dhimahi. This word we find in the Rig Veda. Entonces la última palabra del verso es Dhimahi. La palabra Dhimahi que la encontramos en el Rig Veda. And it is an invitation. Let us meditate on this supreme truth. Y es una invitación, nos está diciendo, meditemos nosotros en esta suprema verdad. Well, one time, Srila Bhaktisiddhanta Thakur spent an entire month discussing this one verse, but we are not going to do that. Bueno, una vez Bhaktisiddhanta Sarasvati estuvo durante todo un mes discutiendo acerca de este verso, pero no vamos a hacer eso ahora. So I'm going to just briefly mention the next two verses because these three, 1, 2, and 3, are very important. And then we'll move into chapter 2. Entonces voy a mencionar también brevemente los dos siguientes versos, el 2 y el 3, que son importantes para luego seguir hacia el capítulo 2. So the second verse, Dharma Projita Gaitavotra, is, how to say it, sort of delimiting what is the subject. The first verse says what's the Bhagavatam about, and the second verse is telling us what it's not going to be about. Entonces, el segundo verso está delimitando un poco los temas que van a ser aquí discutidos. El primer tema nos dice cuál es el panorama o el tema general del Srimad-Bhagavatam, qué es lo que se va a tratar aquí, y el segundo, cuáles son los temas que no se van a discutir. It's not going to be about what it calls Kaitava Dharma, or cheating religion. Esto no va a ser acerca de lo que se llama Kaitava Dharma o religión engañosa. And there's a kind of implication here that other literature is about cheating religion, and so the Bhagavatam is so much superior. Y entonces hay algo implícito aquí que dice que otras literaturas sí son religiones engañosas, pero el Srimad-Bhagavatam está muy por encima de todo eso. Dharma projita gaitavotra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam. And it's also telling the effect of reading the Bhagavatam, which is tapatraya milanam, the uprooting of the threefold miseries. Y entonces también nos dice el efecto que va a producir la lectura de este Srimad-Bhagavatam, que es elevarnos de las tres miserias de la naturaleza. Then verse number 3 is a kind of invitation for relishing the Bhagavatam. Entonces el verso número 3 es como una especie de invitación para liberar el Srimad-Bhagavatam. And it gives this very nice analogy of mango, which has become very ripe and therefore very sweet. Y nos da una explicación de manga que se volvió muy verdadera y muy dulce. And it specifically says Pivata Bhagavatam Rasam Alayam, that the way of reading the Bhagavatam is to drink it, to drink its nectar through the ears. Y entonces nos dice que la verdadera forma de leer el Bhagavatam, beber el néctar que allí está contenido a través de los oídos. And that this should be done not just one time, but again and again. Y esto no debe hacerse solo una vez, sino repetidas oportunidades, una y otra vez. Muhuraho
Rasika Bhuvi Bhavuka, and the verse is addressed to rasikas, to connoisseurs, persons who can relish rasa. El verso está direccionado a los rasikas, aquellas personas que pueden liberar o sentir rasa. Now this brings up an important theme in the Bhagavatam, and that is qualification or adhikara. Entonces esto nos lleva a un tema muy importante dentro del Srimad-Bhagavatam, que es la cualificación, adhikara. In this verse, it's implying that to be qualified we need to be rasika, relisher of rasa. En este verso está implícito entonces que para estar cualificados tenemos que ser rasikas o practicantes o surgientes del rasa. And then just in verse 2, there's another qualification given, namely nirmatsara. Nirmatsara means free from envy. Y en el segundo verso especifica una segunda cualificación que es nirmatsara o libre de envidia. So, in both cases, we may read this and think, well, okay, I guess I'm not qualified to read the Bhagavatam then. Let me just close the book now. Y en ambos casos podríamos pensar, bueno, ok, entonces no estoy cualificado para leer. Cierro el libro, ya. But of course, that's not the idea. The idea is that by reading the Bhagavatam, we gradually gain these qualifications. Pero por supuesto que no es esa la idea, sino la idea es que a través de la lectura del Srimad-Bhagavatam podemos llegar a alcanzar esas cualificaciones. And how we become qualified is, of course, by practicing bhakti to the Lord. Y por supuesto la forma de volvernos cualificados es practicar bhakti para el Señor. And that is described. What is bhakti? What is the practice and what is the result of bhakti is outlined in chapter 2 of the first canto. Y eso está descrito, o sea, cómo se practica el bhakti para el Señor está descrito ya en el capítulo número 2. And of all the verses of chapter 2, perhaps the most important to remember is verse number 6. Entonces, entre los versos del capítulo número 2, quizás el más notable es el verso número 6. Which gives a kind of definition of pure devotion in relation to Dharma. Lo que nos da una definición de la devoción pura en relación con el Dharma. Guru Maharaj, I think we have some little problems with the Periscope broadcasting. You're not. It's okay. It's okay? Yeah. We can continue. Sorry. All right. So, verse number 6 says, Sa vaipungsam paro dharma yato bhaktirat hokchade ahaituki apratihata yayatma suprasidati. That a way to know that we're being successful in spiritual life is that we will be completely satisfied. Entonces, el verso número 6 nos está diciendo que para volvernos exitosos en la vida espiritual tenemos que estar completamente satisfechos. And how will we get this? By ahaituki apratiyata, by bhakti, which is without motivation and without interruption. ¿Y cómo obtenemos esto? A través del bhakti, que es sin motivación y sin interrupción. Okay, so chapter 2 is very important. Again, we could spend a lot of time on it, but we're doing an overview. Entonces, el capítulo 2 es muy importante y podríamos pasar mucho tiempo, pero estamos haciendo una revisión. The essential
let's say, the contour of chapter 2 is showing how bhakti works by purifying the heart and making one free from the modes of nature. Y entonces el capítulo 2 nos está mostrando es cómo el bhakti funciona, cómo puede liberarnos a nosotros de las modalidades de la naturaleza. So it's a good chapter to revisit sometimes, to remember what it is we're doing and how the whole thing works. Entonces es un muy buen capítulo para leer y releer varias veces, para saber siempre qué es lo que estamos practicando y cómo debería funcionar. Okay, let's move on to chapter 3. Vamos ahora al capítulo número 3. After hearing about what we, the practitioners, should do, namely bhakti, next in chapter 3 we hear just the beginnings of what the Lord does. Entonces en el capítulo número 2 decía qué debemos hacer nosotros como practicantes del bhakti, y en el 3 empieza a dar una pequeña visión de qué es lo que el Señor hace. Basically, what we get is a list. We're getting a list of the avatars of the Lord. Lo que obtenemos básicamente es una lista acerca de los avatares. Want to speak? I'm on Skype now. Okay. Yeah. For the next hour and a half. So yeah. Now, one interesting thing about chapter 3 is we're, of course, introduced to the whole notion of avatar, that the Lord can appear in this world. Algo muy interesante acerca del capítulo 3 es que nos da esta noción de los avatares, de cómo el Señor puede aparecer en este mundo. And not just one time, but so many times. No solo una vez, sino muchas veces. In fact, so many times, repeatedly, De hecho, muchas veces repetidamente. in a kind of cycle. And this cycle is suggesting what I call divine routine. Y como una especie de ciclo. Este ciclo nos sugiere, nos muestra lo que se podría llamar como la rutina divina. Rutina divina, sí. Now, another way of thinking about the avatars is in relation to history. Otra forma de pensar en relación con los avatares es a través de la historia. If you read a typical history book, let's say a survey of Argentinian history, it will probably focus on the various political actions and conflicts and wars and so on. Por ejemplo, si uno leyera un libro acerca de la historia argentina, seguramente va a estar basado en los diferentes conflictos políticos y acciones y guerras que ocurrieron. And it will highlight the lives of certain key figures, especially kings and princes. Y va a resaltar la vida de ciertos personajes importantes, tales como reyes o príncipes. So what the Bhagavatam does, in one sense, is turn history upside down. Entonces lo que hace el Srimad-Bhagavatam en un sentido es poner la historia al revés, de cabeza. And it's saying that history is, real history is about the lives of, or the appearances of the Lord and the activities and lives of His devotees. Y nos dice que la verdadera historia es acerca de las apariciones o avatar del Señor y su relación con los devotos en estas apariciones. Yeah.
Well, in this list of avatars, which is really just mentioning very briefly each one, and usually something about their origin or their parents. Within this, we have one particular verse, which is very important. Entonces, dentro de esta lista de avatars que encontramos aquí, que menciona algunos con un breve background acerca de quiénes fueron sus padres y dónde, hay una muy destacada. And this is verse number 28, which comes at the end of the list, basically. Y este es el verso número 28 que dice cómo finaliza la lista. It says that all of these different avatars, they're called angshas and kalas, or parts and portions of the Lord. They are coming, but to Krishna's to Bhagavan Swayam. There is one, and his name is Krishna, and he is Bhagavan himself. Entonces lo que nos dice aquí es que todos estos avatars aparecen en diferentes oportunidades, pero por encima de todas las apariciones es Krishna tu Bhagavan Swayam. Hay una verdad suprema que él es Krishna. Our Acharya Jiva Goswami has pointed to this verse as the key to the entire Bhagavatam. Entonces nuestro Acharya Jiva Goswami apuntó en este verso como la clave para todo el Srimad-Bhagavatam. Because it's pointing out Krishna's position above every other form of the Lord. Porque está mostrando la posición de Krishna por encima de cualquier otra forma del Señor. When we come to the end of chapter 3, we are introduced to the problem of the Bhagavatam, and that is that the Lord, Krishna himself, has disappeared from the world. Can you repeat it, Gurudev? Yes, I have it. Yeah. When we come to the end of this chapter, chapter 3, Yes. then we are introduced to, you could call it the cosmic problem. Entonces, cuando llegamos al final del capítulo número 3, podemos ver lo que se podría llamar el problema cósmico. And the problem is that Krishna has disappeared. Y el problema es que Krishna ha desaparecido. So it says, Krishna swadamo bhagate dharma jnana divisaha kalo nashta dishamesha puranarka adunodita. That when Krishna disappeared, he took with him spiritual knowledge. He took with him dharma, everything good and valuable went with him. Entonces lo que aquí dice es que cuando Krishna desapareció de este universo, se llevó consigo la religiosidad y el dharma y todo lo que se consideraba valioso, se fue con él en el momento en que él desapareció. And so what to do? Here we are, it's now the age of Kali, and nashta drishta, our vision is destroyed. We can't see, we don't have spiritual vision. ¿Qué podemos hacer? Porque aquí estamos al principio de Kali Yuga y todo lo bueno se ha ido y nuestra visión espiritual ha sido destrozada por la falta de estas cualidades. So it says, Esha Puranarka, that this Purana, the Bhagavatam, which is like the sun, has appeared in this age to give us light. Entonces lo que dice que este Purana, el Bhagavatam Purana, que es como un sol, ha aparecido para iluminar esto. Yeah. Okay. I should back up actually to just mention that in chapter 1, back in chapter 1,
we have this situation of the sages in Naimisharanya. Vamos a volver un poquito hacia atrás al capítulo número 1 para mencionar esta situación que se da con los sabios en la floresta de Naimisaranya. And they're asking questions of Sutta Goswami. Y ellos están haciéndole preguntas a Sutta Goswami. And these questions, 6 questions altogether, are being answered in chapters, especially chapters 2 and 3. Y estas 6 preguntas que ellos le han hecho fueron respondidas especialmente durante los capítulos 2 y 3. But you can also say the entire Bhagavatam is answering these questions. Pero también podría decir que todo el Bhagavatam completo es la respuesta a estas preguntas. Okay, now we move on to chapters 4, 5, 6, and 7. We sort of take them together in a sense. Entonces ahora vamos a movernos hacia los capítulos 4, 5, 6 y 7 y vamos a hablar de ellos en general, todos juntos. And here we are introduced to 2 important figures, namely Vyasa and Narada. Y aquí se nos presentan 2 figuras muy importantes que son Vyasa y Narada. One way to characterize these 2 is to say Vyasa is representing Dharma and Narada is representing Bhakti. Una forma de darle característica a estos 2 personajes es decir que Vyasa representa el Dharma y Narada representa el Bhakti. And as I mentioned in chapter 2, this verse about how devotion leads to full satisfaction, it's talking in that verse also about Dharma, Paradharma, the best Dharma. Y aquí en el capítulo 2 se menciona cómo la devoción nos lleva a la satisfacción completa. Está mencionado como el Param Dharma. And so this is one of the major themes throughout the Bhagavatam is what is the relationship between Dharma and Bhakti? Y este es uno de los temas principales que se desarrolla a lo largo del Bhagavatam, o sea, cuál es la relación entre Dharma y Bhakti. So it's very significant that Vyasa and Narada meet, and that Narada is acting as the guru for Vyasa. Y entonces es muy significativo el encuentro entre Narada y Vyasa y cómo Narada está actuando como un guru de Vyasa. And it's significant that Vyasa is feeling dissatisfaction before he meets Narada. Y es significativo como Vyasa está sintiendo esta insatisfacción antes de encontrarse con Narada. So in contrast to this definition of Dharma, chapter 2, verse 6, Yayatma suprasidati, one is fully satisfied. Vyasa was not satisfied. Entonces, en contraposición con este verso que dice que uno, por practicar el bhakti, debería estar completamente satisfecho, Vyasa de hecho no estaba completamente. And why he's not satisfied? Well, he's written the Mahabharata, and the Mahabharata is very much about Dharma. Entonces, ¿por qué no estaba satisfecho? Porque él había leído el Mahabharata, y el Mahabharata es básicamente acerca del Dharma. Actually, the big question in the Mahabharata is, what is Dharma? De hecho, la gran pregunta dentro del Mahabharata es, ¿qué es el Dharma? And except for the Bhagavad Gita giving a quite clear answer, practically the whole Mahabharata doesn't give a clear answer. What is Dharma? Y en contraposición con el Bhagavad Gita, que nos da una respuesta acerca de qué es el Dharma, de todo el Mahabharata no se da una respuesta concreta acerca de cuál es el Dharma. So we can understand why Vyasa is not happy. Entonces podemos entender por qué Vyasa no estaba feliz.
And he suspects, he understands why, namely that he hasn't glorified the Supreme Lord. Y él entiende por qué está ocurriendo, porque no se está glorificando aquí al Señor. And this is confirmed by Narada, who then advises him to write exclusively in glorification of the Lord. Y entonces luego esto es confirmado por Narada, quien le aconseja que escriba solo acerca de la glorificación del Señor. So Vyasa is a very good student. He's a very good disciple. Entonces Vyasa es un muy buen estudiante y discípulo. We could say he's an ideal disciple. Podríamos decir que es el discípulo ideal. Because after getting this instruction, Vyasa goes off by himself and he meditates, and in his meditation he gets a wonderful vision in which everything becomes clear to him. Porque luego de recibir esta indicación, él se pone a meditar y en su meditación obtiene una visión muy clara acerca de él. That is described in chapter 7, I think it's verse number 4. Yeah. Está escrito en el capítulo número 7, verso 4. But I want to now say something about Narada. Narada is interesting because he tells his story of how he became a Hare Krishna. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de Narada. Es muy interesante Narada cuando él nos cuenta la historia de cómo él se volvió un Hare Krishna. And he takes us back to his previous life. I'm sure you know the story. Y nos lleva hacia atrás, a su vida previa. Creo que ustedes deben conocer la historia. So the point here is that both Vyasa and Narada are what we may call success stories in the Bhagavatam. El punto aquí es que ambos personajes, tanto Vyasa como Narada, tienen su historia exitosa, por decirlo de alguna manera, dentro del Bhagavatam. And the success that they are showing is coming from the experience of shelter and empowerment. Y el éxito que ellos están mostrando es acerca de cómo ellos tomaron refugio y fueron empoderados por el Señor. Both of them are empowered. Vyasa is empowered by Narada. Narada was empowered by the sages from his previous life. Entonces ambos están empoderados. Vyasa está empoderado por Narada y Narada fue empoderado en su vida previa por los sabios. And what are they empowered to do? They're empowered essentially to take shelter, take refuge in the Lord. ¿Y para qué fueron ellos empoderados? Básicamente para tomar refugio en el Señor. Okay, so also near the beginning of chapter 7, we have an important verse, number 10. Cerca del comienzo del capítulo número 7 tenemos un verso muy importante que es el verso 10. This is celebrated as the Atma Rama verse. Este es conocido como el verso Atma Rama. Atma Ramascha Munayo Nirgranta Api Urukrame Kurvantyat Ahetukim Bhaktimitam Bhutta Guno Hari. It's describing the condition of being completely satisfied in the self, Atma Rama. Está describiendo la sensación de estar completamente satisfecho en el ser, Atma Rama. In the sense of one who is what we might call an impersonalist, a Brahmavadi. Atma Rama is referring to the impersonalists or Brahmavadis.
Admarama se está refiriendo acerca de los impersonalistas o Brahmavadis. And the verse is saying that even they become attracted to the pastimes of the Lord, the qualities of the Lord. Y el verso dice que incluso ellos se ven atraídos por las cualidades y los pasatiempos. Again, this is very important verse. We find in Chaitanya Charitamrita, there's an elaborate explanation of this verse by Chaitanya Mahaprabhu. También podemos encontrar dentro del Chaitanya Charitamrita una explicación muy elaborada hecha por el señor Chaitanya mismo acerca de este verso. And the whole point is to say that that Krishna Bhakti is superior to other forms of spiritual practice. Y el punto es que el Krishna Bhakti es superior a cualquier otra forma de práctica. Okay, then we move on to the second half of chapter 7 and, going up through chapter 10. We have a certain kind of themes. Entonces luego nos movemos hacia la segunda mitad del capítulo 7, yendo casi hasta el capítulo 10, donde se desarrollan diferentes temas. And this has to do very much with the Mahabharata. Y esto tiene más que ver con el Mahabharata. In a sense, you could say that the Bhagavatam assumes that we are familiar with the Mahabharata. En un sentido, podríamos decir que el Bhagavatam asume que nosotros estamos familiarizados con el Mahabharata. And as I mentioned before, the Bhagavatam is a commentary on all the Vedic literature. Specifically in Canto 1, it is giving commentary on the Mahabharata. Entonces, como mencioné antes, el Srimad-Bhagavatam da un comentario acerca de toda la literatura védica y específicamente en el Canto 1 da un comentario acerca del Mahabharata. And I would say the essential point the Bhagavatam is making, the essential comment it's making, is that all of the great heroes in the Mahabharata are actually devotees of the Lord. Y el gran comentario que hace el Srimad-Bhagavatam es decir que todos los héroes que fueron involucrados dentro del Mahabharata fueron todos devotos del Señor. In the Mahabharata, this is not always obvious. En el Mahabharata esto no es tan obvio. Because again, Vyasa was focused not so much on this point, he was focused on the concept of Dharma and so on. Porque de hecho Vyasa no estaba basado en este punto, sino que él estaba basado en el concepto del Dharma. Por eso. So, in chapter 7, after a few verses, suddenly we have something a little bit strange. We have a conversation between Krishna and Arjuna. Entonces, el capítulo 7, de pronto tenemos una conversación que parece un poco extraña, es una conversación entre Krishna y Arjuna. And the conversation is taking place after Ashvatthama has murdered the 5 children of Draupadi in their sleep. Y la conversación se da luego de que Ashvatthama hubiera asesinado a los 5 hijos de Draupadi mientras dormía. So something very horrible and very criminal has taken place, and the question now is what to do with the criminal Ashvatthama. Entonces algo horrible, un crimen horrible había ocurrido y la pregunta ahora era ¿qué hacer con el criminal Ashvatthama? Arjuna finds himself between 2 opposing instructions. Arjuna se encuentra a sí mismo entre 2 instrucciones opuestas. On the one side is
Draupadi. Draupadi is saying, don't kill Ashwatthama. Por un lado está Draupadi que le dice, no mates a Ashwatthama. And on the other side is Krishna saying, you have to kill him. Y por el otro lado está Krishna diciendo, tenés que matarlo. And Krishna says, you have to satisfy my instruction, and you also have to satisfy Draupadi. Entonces Krishna le dice, tú tienes que complacer mi instrucción, pero también tienes que complacer a Draupadi. So this little episode has very deep significance, but in particular it highlights two things: the devotional nature of Arjuna and of Draupadi. Entonces esta conversación tiene un significado muy profundo, pero podríamos resaltar la posición devocional de Arjuna y de Draupadi. By virtue of their sense of compassion. Por su sentido de la compasión. As you may remember, Ashwatthama, his hair is cut off and he is sent away. And that way, you may wonder, so how he wasn't killed? How is that satisfying Krishna's instruction to kill him? Y entonces uno puede recordar que el cabello de Ashwatthama fue cortado y fue enviado lejos. Entonces uno dice, no lo mató. ¿Cómo puede esto estar satisfaciendo la orden de Krishna? No lo mató. So, how does he kill him? He kills him socially. He makes him an outcast. Entonces, ¿cómo lo mató? Lo mató socialmente. Lo hizo un descastado. And this is going to sort of, reverberate through the Bhagavatam, this sense of compassion, this principle of compassion as integral to bhakti. Entonces esto se repite a lo largo del Srimad-Bhagavatam, ese sentido de la compasión en relación con el bhakti. Now the 5 sons of Draupadi have been murdered. Why? Because Ashwatthama thinks this is the best way to end the dynasty of the Pandavas. Entonces, ¿por qué fueron asesinados los hijos de Draupadi? Porque Ashwatthama pensó, esta es la mejor forma de terminar con la dinastía de los Pandavas. Because the Mahabharata is very much preoccupied with dynastic continuation of the kingdom, and constantly there is a failure to continue. Porque el Mahabharata está muy preocupado acerca del legado, de la continuidad, de la herencia de los reyes, y siempre hay una interrupción en este punto. Well, this is significant for the Bhagavatam because Maharaj Parikshit is going to be the next person in line of the dynasty of the Pandavas. Y aquí es el significado del Srimad-Bhagavatam, que Maharaj Parikshit es el siguiente gobernante en la línea de los Pandavas. I'm getting a little ahead of this story, but this will be described. Ashwatthama tries to also murder Parikshit before he is born. In effect, he tries to make an abortion. Vamos a adelantarnos un poquito en la historia para contar que Ashwatthama, de hecho, quiso matar a Parikshit antes de que tuviera nacimiento, quiso provocar a su madre un aborto. And of course, he will fail. Why? Because Krishna protects his devotee. Y por supuesto falló. ¿Y por qué fue esto? Porque Krishna protege a su devoto. And on that theme of protection, then we have in chapter 8, Queen Kunti's prayers to Krishna. Luego, todo este tema de la protección podemos encontrarlo en el capítulo número 8, en las plegarias de la reina Kunti hacia Krishna. In which she is expressing her gratitude to Krishna for having protected the Pandavas throughout
all the years of their difficulties. Y ella en este capítulo está agradeciéndole a Krishna como él protegió a los Pandavas después de todos sus años de dificultades. In addition to gratitude, one of the themes of these prayers, sort of indirectly, is memory. Entonces, adicionándose a la gratitud en estas plegarias, podremos encontrar algo que se llama la memoria. Of course, in order to be grateful, one has to remember that one has received some benediction. Por supuesto, para ser agradecido uno tiene que recordar que ha recibido una bendición. And then we also have the notion of endurance. The Pandavas are enduring all their suffering for so many years. Y luego tenemos el concepto de endurance. Endure. De soportar el sufrimiento a lo largo de mucho tiempo. And this ties in finally with divine purpose, which will be elaborated in chapter 9. Y esto lo que nos muestra es el propósito divino que va a ser desarrollado en el capítulo número 9. Perhaps one of the most striking prayers of Queen Kunti is verse number 25 of chapter 8. Quizás una de las plegarias más impactantes de la reina Kunti es el verso número 25 del capítulo 8. This is when she says, Vipada Santita Shashva Tatra Tatra Jagat Guru Bhavado Darshanam Yatsat Apunar Bhava Darshanam. So many troubles have come to us, let more troubles come. Aquí es donde dice ella, muchos problemas han venido a nosotros, deja que más problemas sigan viniendo. Because when these troubles come, then we are forced to remember you, Krishna. Porque cuando estos problemas vienen, nosotros nos vemos obligados a pensar en ti. And by remembering you, we will no longer suffer repeated birth and death. Y por recordarte a ti, nosotros no tendremos que sufrir más repetidos nacimientos y muertes. So this verse is making a connection between the idea of devotion to Krishna and the idea of liberation. Entonces este verso nos está dando una idea de devoción hacia Krishna y también de liberación. And it warns us, it prepares us for the fact that devotional service does not guarantee a peaceful life. Y entonces también nos advierte o nos muestra que el servicio devocional no es una garantía de una vida pacífica. And Kunti Devi takes you could say it's a proactive prayer. She says, I'm ready for more trouble because I know this trouble will lead to liberation. Entonces Kunti aquí toma una posición muy proactiva, podríamos decir. Yo sé que los problemas están viniendo, dejen que vengan más problemas porque de esta manera nos va a llevar a pensar en Krishna y así a la liberación. So Kunti is offering these prayers, of course, after the battle of Kurukshetra, and Krishna is preparing to leave to go back to Dwaraka. Entonces Krishna está haciendo Kunti está haciendo estas plegarias luego de la batalla de Kurukshetra y Krishna está preparando su partida, se está yendo nuevamente a Dwarka. So we have a meeting between Kunti and Krishna, but it's in preparation for Krishna's departure, his leaving, separating from the devotees. Entonces hubo un encuentro entre Kunti y Krishna, pero fue mientras Krishna estaba preparando ya su partida, él se estaba separando de los devotos. And then we have another departure in chapter 9, and that is
the departure from this world of Bhishmadev. Y luego tenemos en el capítulo 9 otra partida, que es la partida de Bhishmadev de este mundo. Again, the Bhagavatam is making a commentary on the Mahabharata by saying that Bhishmadev, who is he really? He is actually a great devotee of Krishna. Entonces también aquí el Srimad-Bhagavatam está haciendo un comentario acerca del Mahabharata, acerca de quién es Bhishmadev, y él es un gran devoto de Krishna. In the Mahabharata, Bhishma is a great prominent figure, but he is all tied up in the politics of the family conflict that's going on. En el Mahabharata podemos ver que Bhishmadev es una figura muy importante, pero lo vemos siempre enredado en conflictos familiares y políticos. But here in chapter 9, as Bhishma is lying on the bed of arrows, surrounded by the sages and with Yudhishthira present, and with Krishna present, he is showing his true identity. Pero aquí podemos ver cuando Bhishma está yaciendo sobre una cama de flechas, con todos los sabios alrededor, con Yudhishthira presente y con Krishna mismo presente, entonces él aquí está mostrando su verdadera naturaleza. And because Yudhishthira has come to Bhishmadev for instruction, the essential instruction that Bhishma gives him is about the identity of Krishna as, in fact, the Lord. Y entonces Yudhishthira se acercó a Bhishmadev en busca de instrucción, y la instrucción principal que le dio Bhishmadev es acerca de Krishna, mostrándole que él es el Señor Supremo. There are several very beautiful prayers by Bhishma in which he is remembering particular moments of Krishna, especially on the battlefield of Kurukshetra. Hay muchas plegarias muy lindas dichas por Bhishmadev, donde él recuerda momentos particulares de Krishna, sobre todo en el campo de batalla de Kurukshetra. But there's also one very surprising verse. I don't remember the number. It's around 38, 39, something like that, in which Bhishma talks about the gopis. Pero también hay un verso muy sorprendente, no recuerdo exactamente el número, pero debe estar entre el 38 o el 39, donde Bhishmadev habla acerca de las gopis. He's glorifying the gopis as great devotees, as superior to in their devotion to his own devotion. Él habla acerca de las gopis como las más grandes devotas, superiores inclusive a su propia devoción. And one of the commentaries says, well, actually Prabhupada says that that Bhishmadev's prayer, his memory of the gopis, is actually a prayer to the gopis for their blessings. Entonces Prabhupada dice en un comentario que las oraciones de Bhishmadev hacia las gopis son en realidad una plegaria pidiéndole su misericordia. And he is explaining in verse number 20 of chapter 9, Bhishma, to Yudhishthira, that personality that you, out of ignorance, were thinking to be your maternal cousin, actually he is the Supreme Personality of Godhead. Entonces, aquí en el verso 20 del capítulo 9, Bhishmadev está explicando a Yudhishthira que esa persona a la que tú consideraste equivocadamente tu primo maternal, en realidad es la suprema personalidad de Dios. And then we have this dramatic moment at the end when Bhishma, he breathes his last breath. Y luego tenemos este momento muy dramático en el que Bhishma
respira su último aliento. And Sutta Goswami says, at that time everyone becomes silent, just like birds at the end of the day. Y Sutta Goswami menciona que en ese momento todos se mantuvieron en silencio, tal como los pájaros al final del día. The Bhagavatam, one way to read the Bhagavatam is it's an instruction manual for how to die. Una de las formas de leer el Srimad-Bhagavatam es un manual o un libro de instrucciones acerca de cómo morir. And in this first canto, the example of Bhishma is given as an ideal death. Y entonces en este primer canto, el ejemplo de Bhishma está mostrando lo que sería la muerte ideal. He is in the Mahabharata. He is a warrior hero, but in the Bhagavatam, he is a bhakta hero. En el Mahabharata podemos ver a Bhishma como un héroe guerrero, pero en el Srimad-Bhagavatam podemos verlo también como un devoto héroe. And so his death is the death of a bhakta hero. Entonces su muerte es la muerte de un héroe devoto. It's a hero's death, bhakta hero's death. Es la muerte de un devoto héroe. So Krishna was present for this moment, but now Bhishma has departed. Now Krishna departs to return from Hastinapura. He leaves Hastinapura to go to Dwaraka. Entonces, luego de la partida de Bhishma, Krishna se preparó para dejar Hastinapura y regresar a Dwarka. So chapters 10 and 11 are describing these activities of Krishna. Entonces el capítulo 10 y 11 está describiendo estas actividades. And I would say the point of these chapters is to help us to appreciate that Krishna is in the process of departing the world. Y algo que podríamos apreciar es que estos capítulos nos muestran que Krishna estaba ya en el proceso de dejar este planeta. It was already announced in chapter 3 that after Krishna's departure, we have the Bhagavatam as the Sun Purana to illuminate us, and so now we're sort of backing up and getting details about the last period of Krishna's life. Entonces aquí fue dicho de que luego de la partida de Krishna íbamos a tener el Srimad-Bhagavatam para que nos iluminara como el Purana del Sol, y aquí nos está dando unos detalles de cómo Krishna estaba preparando ya su partida. Chapter 11 is interesting as a description of a very wonderful reception of the Lord. El capítulo 11 está descrito como una maravillosa recepción del Señor. It is a grand and glorious reception in Dwaraka, as all the residents are so happy to see him. Hubo una grandísima recepción para Krishna en Dwarka. Todos los residentes de Dwarka estaban felices de volver a Krishna. It describes how the conch shells are blowing and the white umbrella is being carried above the Lord, and like that. Describe cómo sonaban las caracolas y cómo las sombrillas amarillas que estaban sostenidas por encima del Señor y toda la fiesta. One might be reminded of the return of Ramachandra to Ayodhya. Esto podría recordarnos también el regreso de Ramachandra a Ayodhya. It describes how Krishna reciprocates with the different residents of Dwaraka. Some he's offering, the seniors he's offering respect, the juniors he's giving blessings, like that.
describe cómo Krishna reciproca con cada uno de los habitantes de Dwarka. A los mayores él les muestra respeto y reverencia, a los menores él les da sus bendiciones. And so from this chapter we also get a sense of Krishna as person, because of his reciprocation in different ways with different persons. Podemos tener una visión de Krishna como persona, como él reciproca en diferentes formas hacia las personas. But the entire description is one of Aishvarya. Pero la descripción general es And of course, this will contrast with the account of Krishna in his childhood in Vrindavan, Gokula. Por supuesto que esto es un contraste con la descripción de Krishna como un niño en Vrindavan, en Gokula. The Bhagavatam, the first 9 cantos of the Bhagavatam are preparation, they are introduction to the 10th canto. Los primeros 9 cantos del Srimad-Bhagavatam son una preparación o una introducción para el canto número 10. And in Canto 1 we get very brief and very concentrated anticipation of so many different themes that will be elaborated in later cantos. Y en el canto número 1 tenemos muy brevemente descritos varios de los temas que luego van a ser elaborados más en detalle a lo largo de los demás cantos. So then we have the last 7 chapters, chapters 13 through 19, about the life of Maharaj Parikshit. Entonces luego tenemos los últimos 7 capítulos, del 13 al 19, donde se describe la vida de Maharaj Parikshit. And the story begins before he is born. He is in the womb of his mother. Y la historia comienza antes de que él naciera, cuando él estaba en el vientre de su madre. And already before being born, there's so much trouble. Incluso antes de que él naciera ya había muchos problemas. Because Ashwatthama is trying to kill him. He's using a Brahmastra, big heavy weapon. Porque Ashwatthama estaba tratando de matarlo con un Brahmastra, que era un arma muy poderosa. And in a sense, we could contrast his entry into the world with Krishna's entry into Dwaraka. Y de alguna forma podríamos contrastar su entrada en este mundo con la entrada de Krishna en Dwarka. Whereas Krishna was welcomed warmly by all the residents of Dwaraka, donde Krishna estaba cálidamente bienvenido por todos los residentes de Dwarka. Parikshit is not welcomed into the world by Ashwatthama. De hecho, Parikshit no estaba siendo bienvenido al mundo por parte de Ashwatthama. But of course, Krishna saves him, and so we have another story of entrance. In this case, Krishna entering into the womb of Parikshit's mother, Uttara. Pero también aquí, por supuesto, Krishna lo protegió. Y tenemos otra historia de entrada, de cómo Krishna entra en el vientre de la madre de Maharaj Parikshit, Uttara. But in contrast to Krishna in relation to the Pandavas, who are having long and extended exchanges with Krishna as their cousin for so many years, in contrast to this, Parikshit only sees him for a few moments. En contraste, en la relación que Krishna tenía, por ejemplo, con los Pándavas, donde él tuvo muchos años de trato con ellos directo, como su primo, en contraste con esto, Maharaj Parikshit simplemente pudo ver a Krishna por unos momentos.
And we might remember how in the Bhagavad Gita, Arjuna laments when he sees Krishna's universal form. Y también podemos recordar como en el Bhagavad Gita Arjuna se lamenta cuando ve la forma universal de Krishna. He asks for forgiveness to Krishna. I'm so sorry. I was too familiar with you. We were sitting together, sometimes lying down on the same bed, and sometimes joking. Please forgive me. Y él le pide, por favor, Krishna, perdóname, yo te traté tan familiarmente, estábamos ahí juntos, sentados, inclusive a veces acostados en la misma cama. Por favor, perdóname. But in contrast to all of that, Parikshit just gets a very, very short vision of Krishna in the womb. But it is enough for him to remember Krishna for the rest of his life. En contraste con eso, Maharaj Pariksit tuvo solo un pequeño contacto con Krishna dentro del vientre de su madre, pero aún así esto le sirvió a él para recordarlo durante toda su vida. So then we have, let's see, in chapter 13, we have the story of Vidura returning after the war and meeting his brother or half-brother Dhritarashtra. Entonces en el capítulo 13 tenemos la historia de Vidura cuando regresa luego de la guerra y encontrándose con su medio hermano Dhritarashtra. In a sense, we get an echo here of the meeting between Vyasa and Narada. Aquí tenemos como un eco de lo que fue el encuentro entre Narada y Vyasa. Vidura acts as the guru and Dhritarashtra acts as the disciple. Vidura actúa como el guru y Dhritarashtra actúa como el discípulo. But in this case, Dhritarashtra has been the cause of the entire trouble of the Mahabharata war due to his not just physical but spiritual blindness. Y aquí podemos ver que Dhritarashtra fue el causante de todos los problemas que se sucedieron en el. And now Vidura wants to, in effect, open his eyes. Vidura wants to open Dhritarashtra's eyes so he can see. Oops. Looks like we lost our translation. Hare Krishna. Mm-hmm. ¿Qué tengo que hacer acá? Hare Krishna. Can you hear me? Oops. Haribo. Hare Krishna. Are we back? Yes, we are back. Okay, good. So, where was I? Chapter 13. So, Vidura is trying to give spiritual sight to Dhritarashtra. Even if he can't see physically, at least he should get some spiritual vision. Entonces aquí Vidura está tratando de darle una visión espiritual a Dhritarashtra. Incluso si él no puede ver físicamente, está tratando de darle una visión espiritual. And so, somebody's asking me, am I Hare Krishna? I don't know if there was some way of excluding people. Anyway, so
So he finally convinces, Vidura convinces Dhritarashtra to leave home. Entonces finalmente Vidura convence a Dhritarashtra de dejar el hogar. Again, this theme of departure. We have Bhishma Dev departing. Then we have Krishna departing from Hastinapur. Now we have Dhritarashtra also departing. Entonces nuevamente la partida. Tenemos a Bhishma Dev partiendo del mundo, Krishna dejando Hastinapura, ahora también Dhritarashtra está dejando la partida. There's one verse in this chapter which is especially worth noting, and this is verse number 10. Yudhishthira is speaking to Vidura. Aquí en el verso número 10 podemos ver a Yudhishthira hablándole a Vidura, de una palabra muy significativa. Bhavat vida bhagavatas tirtha bhutas hayam prabho tirtani. He says, you have been traveling to so many holy places, tirthas, but you yourself are an embodied holy place, and the reason is because you are carrying the Lord in your heart. Y entonces aquí Vidura dice a Yudhishthira, Yudhishthira dice a Vidura, tú has viajado por muchos lugares sagrados, pero tú eres en sí misma la personificación de un lugar sagrado porque llevas al Señor dentro de tu corazón. So we have a case of a glorification of a devotee who has been successful. Again, from the Mahabharata perspective, Vidura's devotion is not so clear, but here Vidura is definitely an example of the perfect devotee. Entonces aquí tenemos nuevamente la glorificación de un devoto. De acuerdo a la visión del Mahabharata, la devoción de Vidura no estaba muy clara, pero aquí se muestra claramente como él es un gran devoto. And then in chapter 14, we have, in a very touching way, we have the account of Krishna's disappearance. Y luego en el capítulo 14 tenemos de una forma muy conmovedora la descripción de la partida de we don't hear about it directly, and yet we know about it because we know what's going to happen, and that will be described in more detail in Canto 11. Sabemos lo que va a ocurrir y eso va a ser descrito más en detalle en el canto número 11. But we hear about it now through Arjuna, who is being questioned after his return from Dwaraka. Pero lo oímos algo de eso aquí a través de Arjuna, a quien se le fue preguntado luego de su regreso a Dwarka. And then we have chapter 15, which is a kind of summary of descriptions in the Mahabharata of how the Pandavas leave home and they go to the Himalayas, and one after another they give up their bodies. Luego tenemos en el capítulo número 15 una descripción, un resumen acerca de cómo los Pándavas fueron dejando el hogar y viajando a los Himalayas y uno a uno dejando su cuerpo. And you could say also that the Pandavas are departing, but they're also arriving. They're arriving back home, back to Godhead. También que aquí podríamos decir que los Pándavas están partiendo de algún modo, pero también están llegando de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. I'm getting now these repeated messages on Periscope. Somebody is asking me, what are you doing, and so on. Should I respond to this? No, I think we have, for the next time, if you follow the person, you can choose if that person can make you questions or not. But this is a first try, so
maybe for the next time this will be resolved. Okay. So then we have chapters 16 and 17, in which we have this encounter between Parikshit and the personality of Kali. Y entonces luego tenemos el capítulo 16 y el 17, donde se da el encuentro entre Parikshit y la personificación de Kali. Now he says that I'm on his block list. Okay. Probably for the best. Again, we have an example of reception, that Maharaj Parikshit is receiving the personality and thus the age of Kali. Aquí tenemos nuevamente el concepto de la recepción, como Maharaj Parikshit recibe a la personificación de la era de Kali. Now, one interesting feature of this account is that it takes the form of an allegory. Aquí, can you repeat, Gurudev? Sorry. The particular style of the story in chapter 16 and I think also 17 is an allegory. Es una alegoría. Lo que podemos ver aquí que el capítulo número 16 y 17, la forma particular de presentar la historia es como una alegoría. Yes, because the personality of Kali is what? He is a personified. Kali is personified as a Shudra who is disguised as a king. Porque aquí la personificación de la era de Kali se la describe como un Shudra que está disfrazado de rey. And then we have the earth personified as a cow, and we have Dharma personified as a bull. Entonces tenemos también a la tierra personificada como una vaca y al Dharma personificada como un toro. And these personifications, being personifications, they are able to speak. Y estas personificaciones, siendo personificadas, son capaces de hablar. So it's a kind of complex narrative, because we have the apparently historical figure of Parikshit, but he's now meeting allegorical figures and interacting with them. Y es un poco una narrativa un poco compleja, porque tenemos un personaje histórico que fue Maharaj Parikshit, pero está teniendo conversaciones con estas personificaciones alegóricas, tal como el Dharma y la tierra y la personificación de Kali. So the Bhagavatam in this case does not seem to be concerned. It's doesn't have a problem to sort of mix genres of narrative. Y aquí el Bhagavatam parece no tener problema en mezclar ambos géneros de narrativa. In chapter 17, we have the actual confrontation between Parikshit and Kali. En el capítulo número 17 tenemos en sí misma la confrontación entre Parikshit y Kali. And again, this is a kind of reception story. Y nuevamente esta es una historia de recepción. But it's a reception which is, it's a difficult reception. The king initially wants to kill Kali. Pero es un recibimiento un poco difícil, porque el rey inicialmente quiere matar a la personificación de Kali. But he can't do that, because now Kali has thrown himself at his feet. He's taking shelter of him. He's surrendering. Pero no puede hacerlo, porque en ese mismo momento la personificación de Kali se arrojó a sus pies y le pidió misericordia, le pidió refugio.
So we may feel there is a bit of echo here with the episode with Ashvatthama and Arjuna. Arjuna does not kill Ashvatthama. Y podemos ver cómo se repite también lo que ocurrió entre Arjuna y Ashvatthama, cuando Arjuna no mató. Instead, he gives him shelter. He gives Kali shelter in this case, whereas Ashvatthama was thrown out. Kali is here being accepted. He's being sheltered. Y la diferencia es que mientras Ashvatthama fue rechazado por Arjuna, aquí Kali fue recibido y le fue dado el refugio por parte de Maharaj Pariksit. And one way to understand this story or to read it is a kind of explanation of how evil enters the world. Y una forma de explicar o de entender esta historia es acerca de cómo el mal entró. It is through a kind of trick which involves the observance of Dharma on the part of the king. Y esto es como una especie de truco que incluye la observación del Dharma de parte del rey. Maharaj Pariksit is a very conscientious king, and so he's following Dharma, but the result of his following Dharma is that Kali enters. Maharaj Pariksit es un gran rey y es un gran observador del Dharma, pero el resultado de su observador del Dharma es que permite que Kali entre en este mundo. Well, then we have chapter 18 in which Maharaj Pariksit is cursed. Luego tenemos el capítulo 18 donde Maharaj Pariksit es maldecido. He is cursed because of a bad reception with a sage. Es maldecido porque él tuvo una mala recepción para con el sabio. The sage's fault is that he is not responding, he is not welcoming the king. El sabio lo culpa a él de que no fue apropiadamente recibido por el rey. And why he's not receiving him is because he is absorbed in meditation. ¿Y por qué no lo recibió? Porque estaba absorto en una meditación. But Maharaj Pariksit is doubtful that he is in meditation. He suspects that he is just putting on a show. Pero Maharaj Pariksit estaba en duda de si estaba realmente en una meditación o si estaba haciendo un show. And so one of the big themes of the Bhagavatam is to look at, to see there are appearances and there are realities, and these may be different. Y uno de los grandes temas que muestra el Srimad-Bhagavatam es que también hay apariencias y hay realidades que no siempre coinciden. And on the dark side, there may be a misapprehension. One may be like Maharaj Pariksit, not perceiving what's actually happening. Y de hecho puede ocurrir en el lado oscuro que uno sea como Maharaj Pariksit, que no está percibiendo exactamente lo que ocurre. And on the other side, there may be an intentional deception by someone to misrepresent themselves. Sorry, I had cut. There may be on the other side, a deception on the part of someone to misrepresent oneself. Y por el otro lado, one minute. Can you repeat? Sorry, Gurudev. So there can be, we're talking about the distinction between reality and appearance. Estamos hablando acerca de la distinción entre la realidad y la apariencia. Yes. Now, this can happen in two different ways. Esto puede ocurrir de dos maneras diferentes. One is my perception of someone else may be inaccurate. Quizás mi percepción acerca de alguien más está desacertada. In this case, it is my fault, my misperception.
En este caso es mi culpa, mi malentendimiento. On the other side, it might be another person who is intentionally misrepresenting themselves. Y quizás en el otro lado está la otra persona que está intencionalmente haciendo las cosas, desrepresentándose o haciendo las cosas a propósito. And this seems to be a special problem of the age of Kali. Y esto parece ser un problema particular en la era de Kali. So Maharaj Parikshit, he thinks that the sage is misrepresenting himself when actually he's meditating. Entonces Maharaj Parikshit duda acerca de si el sabio está realmente haciendo esto a propósito, pero en realidad él estaba meditando. And as a result, he is cursed, and this curse we can say is a kind of forced renunciation. Y a consecuencia de esto fue maldecido, y podemos decir que esta maldición fue como una especie de renunciación forzada. And this forced renunciation is, of course, going to ultimately be a blessing. Y esta renunciación forzada es en última instancia una bendición. Because through this renunciation he is going to obtain bhakti. Porque a través de esta renunciación lo que él va a obtener es bhakti. Then finally, chapter 19, we have the appearance of sage Shukadev Goswami. Luego, finalmente, en el capítulo 19 tenemos la aparición del sabio Shukadev Goswami. And this is what the whole first canto is preparing us for. It's for this meeting. Y esto es para lo que todo el primer canto del Srimad-Bhagavatam nos estaba preparando, para este encuentro. In certain ways, Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami are complete opposites. En algún sentido, Maharaj Parikshit y Shukadev Goswami son completamente opuestos. Parikshit is a king and Shuka is a sage. Parikshit es un rey y Shuka es un sabio. Parikshit is a worldly person. Shukadev is total renunciant. He's even naked. Parikshit es una persona del mundo y Shukadev Goswami es un renunciante, anda prácticamente desnudo. So we say in English, opposites attract. Y en inglés se dice, los opuestos se atraen. And so here we have these two opposites attracted to each other for the purpose of Krishna Katha. Y aquí tenemos estos dos opuestos atrayéndose entre sí con el propósito de realizar Krishna Katha. Maharaj Parikshit has one simple question for Shukadev Goswami. Maharaj Parikshit tenía solo una simple pregunta para Shukadev Goswami. Actually, two verses, 37 and 38. De hecho, dos versos, el número 37 y el número 38. Essentially, what should a human being do in the face of death? Esencialmente hablan de qué el ser humano debe hacer en frente de la muerte. And in this way, the first canto ends, and we are now prepared to begin to hear Shukadev's answer with the beginning of Canto 2. Y entonces, de esta forma termina el canto número 1 y nos prepara a nosotros para escuchar las respuestas de Shukadev Goswami que empiezan en el canto número 2. So we have now done a whirlwind overview of Canto 1. Entonces ahora hemos hecho una revisión oral acerca del canto número 1. And I think it's time for me to stop and see if anyone has any question. Entonces es momento aquí de parar para mí y ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yes, Guru Maharaj, Yes. one thing. About the question, we need to see the order, because if many people write many questions all together, they
erased from the screen for me, and I cannot translate that for you. So maybe the people have to make one question and wait for your answer. Yeah, so you want to explain that to them? Yes, but I think that there is no other people following this broadcasting. Oh yes, only one people, maybe. Oh no, no one is there to make questions. You mean all of this we've been doing just for you and me? No. There are many people seeing, but not connected. Yes, one moment. Ya, todo esto va a quedar y se puede revisar durante todo el tiempo. Queda subido. Sí, pero no hay personas en este momento en vivo para hacer preguntas. There's nobody live, but this gonna remain online for, I don't know, 3-4 hours, maybe a bit more. There's somebody else. Yes, there's somebody else, so maybe that person. Quizás si hay alguien aquí en esta transmisión escuchando para hacer alguna pregunta a Maharaj a través de Periscope. But I don't know. If not, that's okay. Si no hay nadie para hacer una pregunta, but I think that we lost also Lakshmipati Prabhu. I don't know where is he. Oh, Lakshmipati says, hermosa exposición. Oh. Okay, well, whatever. I guess this was still kind of an experiment. Yes, but I think it was successful. Yeah, but Lakshmipati was saying that, Lakshmipati told me just before we connected that there's going to be some other technology for the next time. Yes. He didn't explain what that is, but whatever. Okay. So what you're saying is that live audience was only 1 or 2 people? In this moment, yes. Oh. I don't know, because we made publicity on Facebook and also in the God Siblings group in WhatsApp. Many people were knowing about this class. In the beginning, I think they were connected more, but now I don't know why there's only 1 people following. Oh. Well, on my screen it shows a little silhouette of a figure, and then it has the number 5, which just went down to 4. Maryada Purushottama just asked me a question. Yes, he was making a question about allegories. Allegory, yeah. Yes. So I can just say that it's one form of literature, sometimes used it's often used to make some philosophical point. La alegoría es un tipo de narrativa que se usa para mostrar más que nada puntos filosóficos. In our own tradition, there's a drama, Sanskrit drama, written by Kavi Karnapura about the life of Lord Chaitanya, and the whole drama is in the form of an allegory. En nuestra propia tradición hay una obra escrita por Kavikarna Pura acerca de la vida del Señor Chaitanya, y toda esta obra está escrita en la forma de una alegoría. But also it's combining allegorical characters and real characters. Pero también es una combinación de personajes alegóricos y personajes reales. It starts out, as I remember, with a conversation between the personality of Kali and the personality of Adharma. Entonces empieza, si no recuerdo mal, con una conversación entre la personificación de Kali y la personificación del Adharma o la irreligión. Yeah, Kali and Adharma are discussing about the effect of Lord Chaitanya's appearance.
Entonces Kali y Adharma están discutiendo acerca de los efectos de la aparición del Señor Chaitanya. And it's been a long time since I read, but one of them is very worried, and the other says, no, it's okay. It's actually good that Lord Chaitanya is coming. Hace mucho que lo leí, pero recuerdo que uno de ellos se encontraba muy preocupado por la aparición del Señor Chaitanya, y el otro por el contrario decía, no, es bueno que Él haya aparecido. And then later in the drama, personified friendship and personified bhakti, two female personalities appear and they discuss with each other. Y luego aparecen la personificación del bhakti y la personificación de la amistad, como dos mujeres que también tienen una conversación entre ellas. Yeah, that's about all I can think of to say about allegory right now. Eso es todo lo que podría decir acerca de la alegoría en este momento. Well, what I want to say is that it, because Lakshmipati is asking, is it has very much the features of an allegory. Very much the features. The feature, it has the characteristics of an allegory. Esa es la característica de la alegoría. It's not to say that it's only an allegory, but it's to say that as part of the pastimes of the Lord, it's been presented in this very special form. No podemos decir que es completamente una alegoría, pero sí podemos decir que es parte de los pasatiempos del Señor de ser presentado en esta forma alegórica. There's one portion in Canto 4 which is explicitly an allegory. Hay una parte en el canto 4 que es explícitamente una alegoría. And that is in the instruction by Narada to King Prachina Varhishat, the story of King Puranjana. Y esta en las instrucciones de Narada en la historia del rey Puranjana. And he basically says, now I'm going to tell you an allegory. Y básicamente dice, ahora voy a contarte una alegoría. And then he explains, he elaborates how each of the particular characters in the allegory are symbolic, they're representing particular qualities or whatever. Y aquí él explica cómo cada uno de los personajes en esta alegoría que él va a narrar está mostrando diferentes cualidades y etc. Okay, well, that was a nice first. It was all of this recorded in some way? Yes, it remains. They can see it again and again. Okay, that's good. Yes. All right, so then we've made a start. Yes, the first step. First step. There's always a first step. So thank you so much for your translation. Thank you so much for your instructions, Gurudev. So we'll proceed, and after some time we can do Canto 2. Yes, please. All right then. Okay. My dandavats to you, Guru Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Ananta Goti Vaishnavinda ki jai. Gaur Premanande Haribol. Gaur Premanande Hare Krishna.